Hello dear students, welcome to the fourth lecture of the redemption of the preference share. The first lecture we discussed the first method is redemption in the form of the fresh issue of shares, and second lecture we discussed redemption of the preference shares out of the profit, and third lecture we discussed the combination of the share and the profit. And this lecture we are going to discuss how to calculate the amount of the fresh issue of shares to be made for the redemption when the face value of the equity share is not given in the question. That means this situation, how to calculate the amount of the fresh issue of shares when the face value is not mentioned in the question or not given in the question. When the face value of the equity share is not given in the question. So that is the situation of this lecture, how to calculate the amount of the fresh issue of shares, the amount required for the redemption of the fresh issue of shares when the face value of the equity share is not given in the question. Okay, so once again, what do you mean by this redeem preference shares? And this redeem of preference shares, that means is a preference shares which are repayable after the expiry of the certain period as per the discretion of the company. That category of the shares is known as the redeemable preference shares. And in this lecture, we are going to discuss some equations. The equation is used for certain situation. Okay, the situation is how to calculate the amount of the fresh issue of share made for the redemption. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ, ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻ കേസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക? റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? അതാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, in certain situation, the number of shares to be issued for the purpose of the redemption of the preference shares is not given in the question, and its face value also not mentioned in the question. This is the listen. The number of shares are to be issued for the purpose of the redemption of the preference share is not given in the question, and its face value also not mentioned in the question. In such case, we require to find out the amount of shares to be issued for the redemption of the preference shares. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും പഠിച്ച, റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഷെയർസും പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഷെയറിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണെന്ന്, എമൗണ്ട് എന്ന് എത്രയാണെന്നൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ആൻഡ് സിമിലർലി അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂം പറയുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിഡംഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക? ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In certain situations, the number of shares to be issued for the purpose of the redemption of the preference share is not given in the question, and its face value also not mentioned in the question. This situation. Then how to find out the amount required for the redemption of the preference share in the form of the fresh issue? Okay, this type of the problem difficult only when new issue of shares are to be either at premium or discount. ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എക്സിസ്റ്റിംഗ് redeem preference shares are redeemed at a premium. The situation applying the when the new issue of shares are to be either at a premium or at discount and existing redeem preference shares are redeemed at a premium. ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ലിസൺ, അത് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ്, ദെൻ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രീമിയത്തിലാണ്. സപ്പോസ് യുവർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ റിഡീമബിൾ അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് യുവർ ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഐദർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതാണ് ഈ ലെക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് അഗെയിൻ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ and its face value also not mentioned in the question. Such situation we need a shortcut, and it's very difficult when new issue of shares are to be either at a premium or at discount and existing redeem preference shares are redeemable at a premium. ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും.
This type of problem become very difficult. P situation വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? Okay, so listen, how to calculate the amount of the fresh issue of shares to be made out for the redemption. Then at this situation, when the shares are issued at a premium and the discount, and existing redeemed preference shares are redeemable at premium, but the share price, that means your face value, that's the share price of the face value, and number of shares are not given in the question. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് the amount of the fresh issue of shares made for redemption identify ചെയ്യുന്നത്? Listen, there's two important formula. The first formula, when the fresh issue made at a premium and the redeemable preference shares are redeemed at a premium. That's first situation. When fresh issue is to be made at a premium and redeemable preference shares are redeemable at premium. And this situation we using the formula redeemable preference share capital plus premium on redemption equal to security premium in the balance sheet plus divisible profit in the balance sheet plus other reserves in the balance sheet plus n into rate of premium on the fresh issue. Okay, that is a formula regarding when the fresh issue is to be made at a premium and redeemable preference shares are redeemable at a premium. The situation when fresh issue to be made at a premium and redeemable preference shares are redeemable at a premium. So n is representing the amount of fresh issue shares are to be made for the redemption. And second situation is that when fresh issue is to be made at a discount, when fresh issue is the premium here, and when this situation when the fresh issue is to be made at a discount and redeemable preference shares are redeemable at a premium. And this situation the same from the slight change. The redeemable preference share capital premium on redemption equal to security premium in the balance sheet plus divisible profit in the balance sheet plus other reserves in the balance sheet, and plus n minus because the discount, this change is a plus and here the discount is a minus n into rate of discount on the fresh issue. These are two important shortcut formula is applied when the number of shares to be issued for the purpose of the redemption of the preference shares not given and the face value is also not mentioned in the question. And similarly, and these category of shares are issued at a premium or the discount and redeemed preference shares are redeemed at a premium. And this situation we use the shortcut formula. These are two shortcut formula for calculating the amount of the fresh issue shares to be made for the redemption. അത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെയർ ആണ്, പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പറയുന്നില്ല, ഫേസ് വാല്യൂം പറയുന്നില്ല. ദെൻ അതേസമയം അത് പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാവാം, ചിലപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കാം. അതർവൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതും പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ n is representing the amount of the fresh issue share to be made for the redemption. Okay, these are the formulas are used for these two situations. One is when the shares are issued at a premium and when the fresh issue discount at a issued at a discount, and both situations redeemed preference shares are redeemed at a premium, redeemed preference shares redeemed at a premium. This situation മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുലയാണത്. Okay, and what are the notes? The equation shall be used for the following conditions are satisfied. One is amount of the fresh issue and its face value are not given. The first of all നിങ്ങളുടെ fresh issue ന്റെ amount പറഞ്ഞിട്ടില്ല, then the face value പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And the redemption is to be made at a premium. That means here that is redemption, preference share redeemable at a premium. So redemption at a premium. Then fresh issue to be made at either at a premium or discount. Here the fresh issue made at premium and the fresh issue made at discount. And premium on the fresh issue together with the existing premium is not sufficient to meet the redemption of the premium. The situation the premium, നമുക്ക് premium issued together with existing premium, it not sufficient. Premium sufficient അല്ലെങ്കിൽ redemption sufficient അല്ലെങ്കിൽ. Then fresh issue is necessary because divisible profit are not sufficient to redeem the fresh issue. When the fresh issue is necessary because the divisible profit are not sufficient to redeem the preference share. ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ല, ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂ പറയുന്നില്ല, ദെൻ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത്, ദെൻ പ്രീമിയം നോട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ, അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ബിക്കോസ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല കൊടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഐദർ പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട്, പക്ഷേ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഡൻലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് ആണിത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ഫോർ ദ calculating the amount of the fresh issue share made for the redemption. Okay, these are the important notes. Let's see the problem. Find the amount of the fresh issue of shares from the following information related to the Star Limited. If the fresh issue made at a premium, and the first question is a premium at discount. The premium is a 5% and discount 10%. The redeemer preference share capital is a 4 lakh. The premium amount redemption is 10%. And the divisible profit is 1,20,000 and general reserve is 80,000, security premium is 30,000. Okay, you are required to calculate the amount of the fresh issue. Question നോക്കി ഇതിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് പറയുന്നില്ല, ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് പ്രീമിയം ആണെന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ എന്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ പ്രീമിയം. പ്രീമിയം വരുന്നത് റിഡംഷൻ ആണ്. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് redeemable at a premium. So this situation. Okay, so the first situation, premium. The premium, we already discussed the formula. When fresh issue are to be made at a premium and redeemable preference shares are redeemed at a premium. Okay, and the fresh issue made at a premium and redeemable preference shares are redeemed at a premium. The redemption in the form of the premium. Can use a formula at a 5% premium. What is the formula? The same formula as per the calculating the premium point of view. When the fresh issue are to be made at a premium, the fresh issue are to be made at a premium 5% redeemable preference share capital plus premium on redemption equal to security premium in the balance sheet, divisible profit in the balance sheet plus other reserves in the balance sheet plus n into n plus rate of premium on the fresh issue. So the redeemed preference share capital is a 4 lakh and you are the premium on the redemption, that is a 10%. 4 lakh 10% is the 40,000, approximately is the 40,000. Then equal to security premium in the balance sheet. Your security premium in the balance sheet 30,000. Okay, the 30,000 and divisible profit is 1,20,000. Divisible profit is 1,20,000 and general reserve 80,000. General reserve 80,000. Okay, all are the specified in the question. And means any other reserve. The general reserve is 80,000. Other reserve plus n. N is unknown. Is n. Then plus n into rate of premium on the fresh issue 5%. 5 divided by 100, that is a 0.05. So n into 0.05. Okay, that is a formula, simple formula. So 4 lakh plus 40,000, 4 lakh 40,000 equal to the total value of the 1,20,000 plus 80, 2,30,000 plus n, then plus n into 0.5. So 4,40,000 minus 2,30,000 and n plus 0.05. So n is the 1n. So 2,10,000 equal to 1.05 n. That means n equal to 2 lakh. So add this n. The n means you are the amount of the fresh issue of shares for the. So n is all discussed the amount of the fresh issue made for the redemption. So there is a amount of the fresh issue is a 2 lakh. That's the first question. The premium is a 5%. And second question at a discount. That means you have the redemption at a premium and the share issued at a discount. Okay, at discount same formula, redeemer preference share capital plus premium on the redemption equal to security premium in the balance sheet plus divisible profit in the balance sheet and other reserves in the balance sheet plus n into minus n into rate of discount. Same figures are here. So only one change, n minus here the discount, n minus then discount value 10%, that's a 10 by 100.10. So you substitute 4,40,000 equal to 2,30,000 plus n minus 1.0 n. That means 2,10,000 equal to 0.0 n. That means n equal to 2,10,000 divided by 0.09. The n is
2,33,333. That is the amount required in the form of the discount. Okay, that is a shortcut formula. This shortcut formula is only applied in situation where the shares issued to be, the number of shares issued for the purpose of redemption is not given in the question, and its face value also not mentioned in the question. And similarly, these shares are equity issued at a premium, discount, and existing redeemed preference shares reduced at premium. This is the situation for applying this formula. This situation എവിടെയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So that's the first question, to find out the amount of fresh issue in the form of the premium and the discount. And the second question, determine the amount of the fresh issue of share for the following situation. Fresh issue to be made at a premium. So okay, the redeemer preference share capital is 2 lakh, then premium on the redemption is 10%, divisible profit is 60,000, general service 40,000, security premium is 15,000. Okay, here there is amount of the fresh issue, there is no number of shares and the face value, and the shares are issued at a premium and redemption also at the premium. The redemption at a premium and issued at a premium. Okay, we can use a formula at a premium. The premium is a 5%. So formula, redeemer preference share capital plus premium on redemption equal to security premium in the balance sheet plus divisible profit in the balance sheet plus other reserves in the balance sheet, that n plus n into rate of the premium of the issue. Okay, we can substitute all the figures, n plus n into 0.05, and we get the 1,05,000. The 1,05,000, that's a 2,20,000 minus 1,50,000, this is a 1,05,000 equal to n into 0.05, it's a 1.05 n. So n is 1 lakh. That's the amount for the fresh issue of the shares. Okay, and these are two important problems. Once again, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളടുത്ത് പറയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോട്ട് ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റിഡംഷന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ദ ഷെയർസ് ആർ issued at a premium or discount and existing preference shares redeemed premium ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. രണ്ട് ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശ്രദ്ധിക്കുക, amount of fresh issue is face and its face value is not given, and you have the fresh issue to be made at either premium or discount, and redemption is made at a premium. ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, and the last one, redemption of the preference shares by conversion. And what do you mean by the redemption of the conversion? That means the companies are free to issue the convertible preference shares. That's the preference shares by the conversion. That means they are free to issue the convertible preference shares, and this type of the preference shares are either converted into the equity shares. If the option is exercised, the preference shares holders are issued either equity shares or new preference shares. That means these shares are converted into equity shares or new preference shares. That category of the preference shares is known as the redemption preference shares by the conversion. That converting the preference shares into the equity shares. Normally it's converted into equity shares. അല്ലേ, സാധാരണ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനെ പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ബൈ ദ കൺവേർഷൻ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല, അധികം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, what are the journal entries? The first one is on the redemption of the preference shares. Preference share capital account at to preference shareholders. On redemption of the conversion, preference shareholders account at to equity share capital account or the new preference share capital. Either ഒന്നാണ് സംഭവിക്കുക, either equity shares or the preference shares. Okay, and these are the journal entries regarding the preference shares by the conversion. That means the preference shares are converted either into equity shares or the preference shares. Normally it's converting into the equity shares, and these are the important journal entries regarding the preference shares by the conversion. Okay, so let me conclude. The first we discussed the very important element of the redemption of the preference shares, that is how to calculate, use the amount for the fresh issue of shares. That means certain situations, number of shares issued for the purpose of the redemption of the preference shares not given in the question, and its face value is not mentioned in the question, and it's difficult
the new new issue shares either at a premium or a discount. An existing premium redeem preference share are redeemable at a premium. അത് നമുക്ക് പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. റിഡംഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നോമിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പറയുന്നില്ല, ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഐദർ പ്രീമിയം ആയിരിക്കും, അതും ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല. The formula N is the amount of fresh issue of share made for the redemption. And the first situation when the fresh issue of share either a premium made at a premium and the redeemable at a premium. Preference shares are redeemable at a premium. Second is when fresh issue are made at a discount and redeemed preference shares are redeemable at a premium. And this situation we can use these two formulas and shortcut formulas. ഈ situation ഈ ഫോർമുല മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് the amount of fresh issue and face value is not given. The redemption is to be made at a premium. The redemption of preference shares is at a premium and fresh issue made at premium or discount. These three important conditions. ഈ മൂന്ന് important conditions വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. And these are the problems relating with the premium and calculate the amount of the fresh issue. And the last discuss the redemption, the preference share by the conversion. That means the preference shares are converted into the equity shares. And these are the important general entries regarding the conversion of the equity preference shares into the equity shares or the new preference shares. Okay, thank you so much and thank you for watching me.